Dear students, welcome to our class. Today's lesson 5, Principles of Inheritance and Variation. What is the principle behind the transmission of parental characters into the offspring? Offspring exhibit some characters that are absent in their parent. How do variations occur? We can find its answers from this lesson. In the first we study about genetics. Janitaka Genetics is the branch of biology which deals with inheritance and variation. Genetics is the branch of biology which deals with inheritance and variation. Then, what is the inheritance? It is the process by which characters are passed on from parents to offsprings. Inheritance is the process by which characters are passed on from parents to offspring. ഒരു പാരൻറ്റിൽ നിന്ന് ഓസ്പ്രിങ്സിലേക്ക് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ്. വേരിയേഷൻ, വ്യതിയാനം. ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഫിനോമൻ ഇൻ വിച്ച് പ്രോജനി ഡിഫർ ഫ്രം ദർ പാരൻസ്. ഓസ്പ്രിങ് പാരൻറ്റിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഡിഫറൻസ് തന്നെ, എന്തൊക്കെ ഡിഫറൻസ് പാരൻറ്റിൽ നിന്ന് ഓസ്പ്രിങ്സിനുണ്ടായിരിക്കുന്നു അതിന് പറയുന്നതാണ് variation. It is the phenomenon by which progeny differ from the parents. Then we study about a person, Gregor John Mendel. His time period is 1822 to 1884. He is known as the father of genetics. He is an Austrian monk who conducted hybridization experiments on garden pea. Garden pea, the scientific name is the Pisum sativum, and he produced some theories. He proposed the laws of inheritance of characters in living organisms. He selected 7 distinct traits in garden pea, Pisum sativum, for his experiments. Mendel hybridized alternate forms of single traits in the garden pea and studied their inheritance in subsequent generations following self-pollination. Contrasting traits studied by Mendel in pea plants. He is selecting some characters. Mainly he selected 7 characters: seed shape, seed color, flower color, pod shape, pod color, flower position and stem height. In the one character is the dominant, it is the expressing character, one is the recessive. Dominant trait and recessive trait of the same character. Seed shape, its dominant trait is the round and recessive trait is the wrinkled. Then seed color yellow and green, flower color violet and white, pod shape full and constructed, and a pod color green and yellow, flower position axial and terminal, stem height tall and dwarf. From his experiment, Mendel was able to formulate certain generations of results which are known as the Mendel's laws of inheritance. Mendel's laws of inheritance. He published his works in a journal titled Transitions of the Natural History Society of Bonn. But one gave importance to his paper
but no one gave importance to his paper. He was very much frustrated because his work was not recognized by any others. Then in 1884 he is died. After some years, in 19, Mendel's work was rediscovered by three biologists, namely Hugo de Vries, von Teschmark, and Karl Korres. They confirmed Mendel's discoveries. Having discovered the basic laws of heredity, Mendel is rightly called the father of genetics. Then we study inheritance of one gene. Inheritance of one gene. It means they're only selecting one character. Inheritance of one gene, we selecting one character. First we take parental generation. It means the parents initially used for cross. Parents initially used for cross. Then first we want to study some terms. F1 generation, the first filial generation. The first generation resulting from a cross. പാരൻസിനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഫസ്റ്റത്തെ ഓസ്പ്രിൻസ് ആ ജനറേഷനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഫീലിയൽ ജനറേഷൻ F1 ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. F2 generation, the second filial generation, the offsprings obtained as a result of selfing the F1 plants. F1 ജനറേഷനിൽ കിട്ടിയ ഓസ്പ്രിൻസിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ സെൽഫ് ക്രോസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ആ നെക്സ്റ്റ് ഓസ്പ്രിൻസിനെയാണ് F2 ജനറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഫീലിയൽ ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Mendel selected true breeding pea plant showing the contrasting characters tall and dwarf. He is selecting two characters tall and dwarf. This is his parental generation. Parents are the tall and dwarf. Which can be seen with the naked eye. Its phenotype is the tall and the dwarf. Its genotype we can to see in our naked eyes. He chose 7 pairs of contrasting characters of his studied. Then one is the height of this plant. Its contrasting traits are the tall and the dwarf. And then we explain with one example the height of the plant. And parental plant is the tall and a dwarf. He crossed these two parents. He get a next generation. And this generation is called F1 generation. This is the offspring. Tall and a dwarf plants are these parental plants are crossed. We get a one generation. That generation offsprings are tall. This offspring is called F1 generation. Again, this F1 generation selfing. That means the same type organisms select as the parents. Then these two are crossed and produce the next offspring. So this next generation is called F2 generation. Then first we want to study some terms. What is the genes? It is the unit of inheritance. Mendel called this as the factors. Then alleles. Genes which code for a pair of contrasting traits are known as alleles. Genes which code for a pair of contrasting traits are known as alleles. An allele is a particular form of gene. Then phenotype. Morphological expression of a trait. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ട്രേറ്റിൻ്റെ മോർഫോളജിക്കൽ എക്സ്പ്രഷനെയാണ്, അതായത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ക്യാരക്ടറിനെയാണ് ഫീനോടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ജീനോടൈപ്പ് ജെനറ്റിക് മേക്കപ്പ് ഓഫ് ആൻ ഓർഗാനിസം.
ഒരു ഓർഗനിസത്തിനെ നമ്മൾ ജെനറ്റിക്കലി എങ്ങനെ നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നു, ദാറ്റ് ഈസ് ദി ജീനോടൈപ്പ്. അതിൻ്റെ ജീൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. അത് അപ്പോൾ ജീൻസിനെ കാണാൻ പറ്റില്ല. ജെനറ്റിക് മേക്കപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ജീനോടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ഹോമോസൈഗസ് കണ്ടീഷൻ, ദ കണ്ടീഷൻ വിത്ത് 2 identical alleles of a gene. കണ്ടീഷൻ വിത്ത് 2 identical alleles of a gene. നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ക്യാരക്ടർ ടോൾ എന്നുള്ള ക്യാരക്ടർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ജീൻസ് ഒരേപോലെയുള്ള ജീൻസ് ആയിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പോൾ അലീൽസ് നമ്മൾ ഒരേപോലെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വി ടേക്ക് ദിസ് ആർ ദി ക്യാപിറ്റൽ ടി ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ടി. ദിസ് ഈസ് ദി ഹോമോസൈഗസ് കണ്ടീഷൻ. Then heterozygous condition, the alleles express the contrasting trait. Alleles express contrasting traits. That is the heterozygous condition. Homozygous condition, the 2 identical alleles of a gene, alleles which express the contrasting trait. That is the heterozygous condition. Different ആയിരിക്കും അവിടെ. Next, dominant allele. One allele of a gene which dominates and is expressed in the hybrid. ഒരു ഹൈബ്രിഡിൽ ഒരാൾ ഇപ്പോൾ 2 ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും, പക്ഷെ അതിൽ ഒരെണ്ണം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത് അതാണ് പ്രകടമാക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് ഡോമിനൻ്റ് അലീൽ എന്ന് പറയുന്നു. പ്രകടമാകുന്ന അലീൽ ഏതാണ്, അതാണ് ഡോമിനൻ്റ്. അപ്പോൾ ഒരാളവിടെ എന്തായിരിക്കും, റെസസീവ്, സപ്രസ് ചെയ്ത് നിർത്തും. ദ വൺ ഓഫ് ദി ജീൻ വിച്ച് റിമെയിൻസ് ഹിഡൻ ഇൻ ദി ഹൈബ്രിഡ്. ആ ഹൈബ്രിഡിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുക, അതവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ അതിന് പുറത്തേക്ക് പ്രകടമായി കാണില്ല. അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുക, റെസസീവ് അലീൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഡോമിനൻ്റ് അലീൽ, വൺ അലീൽ ഓഫ് എ ജീൻ വിച്ച് ഡോമിനൻസ് ആൻഡ് ഈസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ദി ഹൈബ്രിഡ്. വൺ അലീൽ ഓഫ് എ ജീൻ വിച്ച് റിമെയിൻസ് ഹിഡൻ ഇൻ ദി ഹൈബ്രിഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദി റെസസീവ്. Then monohybrid cross, the cross of 2 parents differing in 1 character pair. This is example of monohybrid cross. In the cross of 2 parents differing in 1 character. In the we selecting 2 parents. These 2 parents are the different contrasting traits of 1 character. Cross of 2 parents differing in 1 character pair. In the character is the height of the plant. The 2 different contrasting traits are the tall and dwarf. This type of cross is called monohybrid cross. Example, we take 2 parents, tall and dwarf. We can represent it capital T and dwarf represent with small t and small t. We get a gamete. We can take a gamete capital T from here, small t from here. These 2 gametes combine together to form capital T and small t. This capital T, small t is the represented as the tall. Its phenotype is the tall. In there 2 alleles are present. This is the heterozygous condition. One is expressing, this is T, capital T is expressing, so it is the tall. This small t is a hidden character, it is the recessive trait. This is the dominant, this is the recessive, this is expressing, so this is called its phenotype is the tall. These are the parental generations, tall and dwarf. This parent crossed with to get the first offspring is called F1 generation or the first filial generation. Next step is the selfing of F1 generation. Then we cross these F1 generation plants, we get tall plants. We selfing this crossed with others, we get a next generation. That generation is called F2 generation or the second filial generation. In there we get capital T and small t, capital T and a small t. In this type we get 1 t from this parent and 1 t from this parent. Then 1 t from this parent and a small t from this parent. Then this side small t and a capital T. Again small t and a small t. Its genotype is the capital T and a
capital T. The second one, capital T and a small t. Third one, first small t, then capital T. We can write it capital T and a small t. Then fourth one is the small t and a small t. We get 4 offsprings. These are called F2 generation or second filial generation. This is the genotype. Capital T, it is the homozygous condition. Its phenotype is the tall. In there we get a capital T and small t. It is the heterozygous condition. Two are the different. This is also the same way, heterozygous. This in this case, this is dominant. This is recessive. Dominant character is as present, so it is the tall. Its phenotype is the tall. In there, it's a T is dominant, so it is the its phenotype is tall. Then in this case, 2 are the recessive character, so it is expressed as dwarf. We get 3 tall plants and 1 dwarf plant. It's a phenotypic ratio. Phenotypic ratio is 3 tall and 1 dwarf. So 3:1. In there, 3 is the tall and 1 dwarf. 3:1 ratio. Then genotypic ratio. Genotypic ratio is, look here, capital T, only 1. 1:2. Then capital T, small t, in the 2, capital T and small t, so it is 2, 1:2 is 2. Then capital small t, 1. Total 4 offsprings. In the 1 is capital T homozygous, then 2 is the capital T and small t, that is the heterozygous condition, then remaining 1 is the small t recessive condition. Its genotypic ratio is 1:2:1. Phenotypic ratio is 3:1. This is the genotypic ratio of monohybrid cross. This is the phenotypic ratio of monohybrid cross. This is the 3:1.